Kalena jawange ne mwanga jowange mwanga kaligwa ne mwanga joese jaja mwanga joese mwanga kaligwa ne mwanga joese jaja mwanga joese mwanga kaligwa ne mwanga joese jaja mwanga joese olumbero akola bubyo lwata mwanga joese jaja mwanga joese mbona bona kulwa mwanga joese jaja mwanga joese na luma jaja mwanga joese jaja mwanga
makundere Eh. abanga bange nako makundere ezamutwala ze zirimuza kale makundere Eh. abanga bange nako makundere ezamutwala ze zirimuza makundere Eh. abana bange nako makundere ezamutwala ze zirimuza kale makundere Eh. alubale nalumakuba makundere ezamutwala ze zirimuza kale makundere Eh. ezaweduse zina makundere ezamutwala ze zirimuza ine makundere Eh. alubale nalumakuba makundere kale abalungi ab'emikwano all right dear friends twesiimye okubalabako akawungeezi ka leero wano yeah we're delighted seeing you here at our place of Muwanga. twagala okunyonyolanako tuli ku kyoto kino ekyoto kya ddungu Yeah, we are here. I want to explain to each other. We are here at the filing place of Dungu, ekyoto ky'emisambwa the holy place of the Holy Ghosts, nannyini ttale the owner of the bush. lwaleero twagala okusomako katono nnyo Today, I want to learn shortly ku nsonga lwaki bajjajjaffe baabeeranga ku kyoto the reason why our ancestors used to be on the filing place era baakolanga biki ku kyoto and what did they do on that firing place. bajjajjaffe baabeeranga ku byoto ne bookya ennyama Our ancestors used to be on the holy filing place roasting meat, amatooke bananas, n'ebirala and others, naye baabanga n'amakulu but they had a meaning in it. naye nga ndowooza kasooka tuyitemu katono nnyo era nga tetunagenda ku mulamu ogwo Yeah, but let us pass through the songs you've heard before. twogeddeko ku luyimba olwa Muwanga ne tuyimbako ku Muwanga. We've talked about Muwanga's song. Muwanga ye jjajja wa Lubale wano mu Buganda. Muwanga is the grandfather of all the spirits in Buganda. kale no n'olwekyo y'ensonga lwaki tumuyimbyeko. That's why we've sung about him. era yajja atwala emisambwa gino gyonna. And he's the main leader of all these Holy Ghosts. Ojjeko ate omuzimu. Apart from the apparition. Ogwo omuzimu tujja gusomako nagwo obudde bwagwo bujja kutuuka. Yeah, we shall also learn about the apparition when time comes. Naye bajjajjaffe baavumbikanga. But our grandfathers used to roast. Bwe baavumbikanga ne bavumbula. When they roasted, they had to discover or explore, ku ssaawa eno ekitakyali. which is not existing nowadays. Abantu bakyabeera ku byoto nga bajjajjaabwe. People no longer live on the filing place with their ancestors and their grandfathers. Bafiiriddwa ebintu bingi. They have really lost a lot. Bafiiriddwa ebintu bingi.
they have really lost a lot. Mu kamera awo simanyi nti mulaba nsuubira nti temulaba twabadde twavumbise dda kubanga twabadde ffe twatambudde dda. So I don't know whether you see something in the camera because we had moved a bit earlier. Ettooke eno lyabadde lino nga bwe litubuliraba. So that was the bananas you see as that was the bananas, you can see it. Essaawa eno kati tuvumbuddeyo. Right now we've explored, we brought out another banana that is roasted. Bwe baavumbikanga When they roasted, baavumbulanga yeah, they used to explore and discover. nga bw'olaba nti kati lino bbisi As you can see, that is a raw banana. ate kati lino ate ddyo liyidde. That one is in black color, is ready. Kale nno kyekyo. So that is it. Bwe baavumbikanga Now, when they used to roast, baabanga ne bazzukulu baabwe ne banyumya nga balya nga bwe banywa. yeah, they used to be with their grandsons, drinking and eating. Ku ssaawa eno Right now, abantu tebakyalina budde bw'abaana baabwe. yeah, people no longer have time for their children. Bajjajja bakola, The bataata ancestors do a lot, the bazadde baabwe grandfathers bakola. do a lot, parents do a lot. Kakati ebyenfuna bitututte. So now we are taken by the economic world, Ekyandibadde nno ekituufu kuba ewatali ssente tewali kitambula. which would be true because where there is no money, nothing can move. Naye ate mu bwempewo But in the session of spirits, ebyenfuna kye kitono ekisembayo. yeah, that is just an ounce. Economic world is just an ounce in spiritual world. Buli muntu yenna lw'alitegeera So when everyone understand, kizibu nnyo obutafuna. that is very difficult for one to not to get. Kale nno n'olwekyo nayagadde tufuneko ku musomo ogwo So I wanted so much to get to know about this topic, nti wano mu Buganda that here in Uganda oba oliawo n'ensi z'abaddugavu zonna and maybe in some and other black countries, baakozesanga nnyo okuvumbika yeah, oba baakozesanga nnyo ebyoto. they use the techniques of roasting on the firing places, Ku ssaawa enno ebitakyaliwo which no longer exist these times. era kyovula nti ate bba abeeru That is why you see whites, olaba nti ate bo batwala obudde obwo obwandibadde ng'okuvumbula kwabwe ne bajja ne batambula ne bava mu mawanga gali ne badda mu mawanga gano. moving from their countries because they want to discover. Kati abaffe weebuuza So dear friends, we were asking yourself, oyagala nnyo obunnansi you really love traditionalism era ow'ekitiibwa obunnansi and you give it respect. oyagala nnyo bajjajjaabo. You love your ancestors. Ekyoto okikumako ddi? When do you really light up the holy firing place? Otuulako ddi ku kyoto? When do you sit on that holy firing place? Newankubadde oli wala Even though you are far, naye era omwaka ne guggwako nga gwe tolinaayo wadde ekiggwa ekirimu mukwano gwo asobola okugamba nti ojja kukyalamu okumemu ekyoto. but still a year can end without you even having a friend who is near any firing place or in any place that has a firing place for you to light up. Ab'emikwano Dear friends, tusudde nnyo obuwangwa bwaffe. we've really taken back our culture. Okusoomoozebwa kungi We have a lot of bwe challenges tugenda okufuna oluvannyuma lw'okusuula obuwangwa bwaffe. after, putting back the ancestral line behind. Bajjajjaffe baabanganga n'emikwano gyabwe When our ancestors used to be with their friends, baatuulanga ne banyumya yeah, they used to sit on that firing place conversing ne banyumya ku by'obufuzi about politics, ne banyumya ku byaliwo ebyedda about things that existed earlier, ne banyumya ku biriwo ku ssaawa eyo about things that exist in that time, ne bateekerateekera ebiseera by'omu maaso. preparing for the future times, Ku ssaawa eno tetukyalina. which we no longer have these times. Wano okusoomoozebwa kw'amaanyi. That is really a big challenge. Gwampuliriza You is listening to me, n'agenda okumpuliriza. and the person is going to listen from me. Ki ky'olowooza eri obunnansi? What are you thinking about traditionalism and culture? Tafaali ki ly'otadde mu bunnansi? What have you done in your traditionalism? Ekyo empowooza zijja kikubuuza. Yeah, your spirits will ask you that. Kkiriza gaana Like it or not, buli muntu yenna alina empewo. everyone has spirits.
mu misomo gyange ntera nnyo okubasomesa ko ne baga nti omuntu omutonde aba n'empewo za bika bisatu. In my lectures, I always tell you that in nature, a person exists with 3 types of spirits. Kisooka aba n'eye yamutuumya erinnya Muwonge. You have your own spirit that brought you to be named your name Muwonge. Ekyokubiri oba n'ey'ekika kyo giyite famire yo. Yeah, the second, you have the spirit of your clan or your family. Eyo egenda okuba nti nno egyegoberegana mu nsibuko ya jjajjaawo. That one that follows the back road of your ancestors. Ogenda kuddayo obe n'empewo endala ey'ensi. Yeah, you are going to have the spirit of the world. Eyo nno ey'ensi mwe muli ziruwa. Yeah, in that category, what do we have? Mwe muli Ddungu, Mukasa. We have spirit Ddungu, we have spirit Mukasa, we have spirit Nsoke. Ogenda okusinga n'empewo ez'ennyanja. That is where you find the spirits concerning lakes, concerning bushes, n'ensi yonna okutwalira awamu. and the whole world at large. Kati ffe abalina okumanya nti empewo eyo Therefore, who want to, take a shot on the spirits, eyiyo yennyini eyo your own spirit, egenda kuvaawo mu maaso eddenga omuzimu eri gye tuyise ya famire. that is going to perish and comes back as an apparition. Naye egenda kuddira ku muntu. But it is going to come through a person. Abanaabawo mu ekyo ekiseera bagenda gibuuza wakola ki. Yeah, those people who will be existing that the time the apparition comes back will ask it, what did you do? Abamanyiiko ku by'empewo. Some people who know about spiritualism, abanampuliriza, those who listen to me, n'abandaba kati, and those who are watching me, amanyi bulungi nti mumanyi omuzimu bwe gutuuka bagubuuza jjajja wayina ki. I know very well that when an apparition comes, they ask it, what did you have? What did you used to possess? Era jjajja oyagala tukukolere ki. And what do you want us to do for you? Biki by'oyagala tuzzeewo. What do you want us to replace? Neekuwa oba ndowooza nkifunze neekuwa go ahead nti omuzimu gwe gulina okukuwa ekirina okuddawo. Yeah, and it gives you a go ahead. It is the one that has to give you what you should follow. Kati gwa antunuulidde. So the person who is looking at me, omuzimu gwo gugenda kudda bagubuuze. The apparition is going to come back and they're going to ask you, naye ki ky'okoze? But what have you done? Tafaali kiri ozimbye? What have you really left behind? Oba tafaali kiri otadde ku bunnansi? Yeah, what have you built on the root of spiritualism and traditionalism? Kyova nti no wabaddewo oluyimba lwabaddewo jjo mu njogera gye nabaddemu mu musomo gwa jjo. That's why we had a song yesterday olugamba nti sibalimba baana bange. That says, I do not lie to you, oluyimba mulumpemuko wano. So, okay, let us give you about this song. Tuyambe abatuuliriza. And we help the ones who are watching oluyimba us. Lugamba sibalimba baana bange, olimba sibalimba baana bange, olimba weerogoza olimba sibalimba baana bange, olimba sibalimba baana bange, olimba weerogoza olimba sibalimba baana bange, olimba sibalimba baana bange, olimba weerogoza olimba kyoba mungambye nimba baana mwe munkubira engoma, olimba weerogoza sibalimba baana bange, olimba weerogoza olimba sibalimba baana bange, sibalimba baana bange, emisango aginkubira, amayembe gankubira, olimba weerogoza olimba enseke munkubira endabe,
Kakati awo bagenda kubuuza. So right there, they're going to ask you. Watabaala ki? So you used to campaign. What did you campaign? Wavumbula ki? What did you discover? Nga tokirina. And you'll be showing nothing. Kati no n'olwekyo. Therefore, tutuule nga tumanyi twezza tutya obujja. Let us sit behind thinking about how we can renew ourselves. Togenda kwezza bujja nga tovumbudde. You cannot renew yourself without discovering. Abamu bagamba tetukyalina ebipya bye tuvumbula. Some ask we no longer have new things we discover. Kituufu. Which is really true. Kubanga temunoonyereza. Because you do not research. Abasamize oba abaagala obunnansi okunoonyereza kwammwe kutono nnyo mukyali bannafu mu kunoonyereza. Traditional healers and those who love traditionalism, you really no longer have time to research. Mulaga nti emirimu gye mukola gibatwalira obudde bungi okusinga obunnansi bwammwe. You show that you are being taken by the jobs you work upon. N'ebino byonna bye muli mubiryako makuula. But what you are in, you are just eating you are just eating leaves on it. Ogenda kubeera nga in fact ogenda kufuuka ekizibu ng'okomyewo ng'omuzimu. You are going to become more difficult when you come back as an apparition. Kubanga ogenda kuba tolina ky'onnyonnyola bazzukulu. Because you will be having nothing to explain to your grandsons. Era nga tolina ky'obawa kipya. And you will be giving them nothing new. N'olwekyo mweweeyo. Therefore, you take your souls munoonye obunnansi and you look for your traditionalism, look for your originality. Ggwanga lirina obunnansi bwalyo. Every country, every society has their original traditionalism. Era lirina enneeyisa yaalyo. And they have their own behavior and norms. Naye oginoonyereza kwenkanawa. But how have you researched about it? Nadde nnyina ekibuuzo kyambuuziddwa. I had a question that was asked ne bazzukulu bange. When I was with my grandsons. Ne baŋŋamba nti naye ebintu ebyo mmwe mwabikola mutyo bitegeera. But how did you really understand those things? Lubaale alonda bulonzi oba empewo zirunda bulonzi. Spirits just choose. Era abakongozzi b'empewo ddala mu mwoyo baba balonde. So the conduits that are really showing that are chosen ones. Ate okulondebwa kwabwe waliwo kwegamba abantu abamu abaddira okulondebwa kwabwe ne batakukozesa bulungi. And those people who do not use correctly the spirit that chose that person, nga balinga abatamanyi kyakukola, pretending not to be knowing what to do. Nti gwe woba omulondo omulimu gwe kusomesa abantu abakwetoolodde bo ate ki kye balina okukola n'okubaagazisa obunnansi bwabwe. So the main role of the chosen ones is to teach those ones who do not understand their originality and traditionalism. N'okubayamba mu mwoyo. And to help them spiritualize. Oba alina oba talina. Having or not. Obunnansi butugamba ffenna twenkanankana. Traditionalism teaches that we are all equal. Era olaba nti edda bwe mbanga nkireese wano mu Buganda nno obaoliawo nno neesooku yonna okutwalira awamu. And you can see that in the past times and maybe in the new times right now. Ebintu by'empewo byonna byabanga wamu bati ku lujjuliro.
Yeah, the things concerning spirits were collected were collected. Ebijjulo ebyo byakolwanga empewo n'ekoza ng'egenda egabira abazzukulu. Yeah, they used to sit on a dinner sharing with grandsons. Ng'amakulu gali ki? But the main importance was Mwenna mwekanankana. you all equal. N'okunoonya empewo zammwe zibawa omukisa, bajjajjammwe babawa omukisa. And to look for luck from your ancestors. Kyova olaba waliwo omukulu omu. That is why you see there is someone. Nali nga nange mpisaako mu bitabo nga noonyereza. As I was looking through books. Yagamba tonnenyezebwanga kuzaalwa muntu mwavu oba mukaddewo nga mwavu. He said, do not blame being born poor. Weenenyanga wekka okubeera nti ovudde mu bulamu bw'ensi eno nga tolina ky'olina. You blame yourself on living this earthly life we having nothing. Omukulu oyo yawandiika ebintu ebyo mu katabo. The person who wrote such information, munzikiriziganya naye bulungi. I agree with him totally. Gwe olemeddwa okunoonya obunnansi bwo. You've really failed to look for your originality. Osobole okufuna omukisa. So as you get luck. Kakati oli ku bibyo olaga okola nnyo. Now you on your own things, showing us that you do a lot, you work a lot. And you show that you do not have time for your spirits. Ekiseera kijja. Time is coming. Ebyo ebyandibadde birabika nga bikuwuuba ng'ate ku ssaawa eyo tebiriiwo. Those things that are taking you now will not be existing then. Ki kye twagala? What do we want? Si kukomya mirimu gye tukola. Not to stop what we are doing. Kuba empewo tezajja tumalako mirembe. Because spirits never came to leave us without peace. Zajja tuwa mirembe. They came to give us peace. Tudde gye ziri. We have to go back to them. Tudde mu buwangwa bwaffe. We go to our originalities. Kigenda kutukolera nnyo. That will work a lot for us. Okuzimba kye tulina. To build what we have. Buli muntu yenna mu nsi azaalwa talina kyali. Everyone in the world is born without nothing, with nothing. Naye waliwo abazaalwa n'amaanyi. But there are people who are born with real energy. Abo tuyita abalonde. Those ones we call the chosen. Naye amaanyi ago bw'azaalwa nago agakozesezza atya? But when he's being born with such power, how have they used that power? Bw'ogakozesa obulungi. When you use that power in good terms, osigala mu byafaayo. You remain in history. Nze tunyumya bwenjokya. So we converse as I roast. Kambabuulire. Let me tell you. Empewo zaagabulanga. Spirits used to serve. Empewo tezaagala muntu mukodo. Spirits do not want stick people. Empewo zaagala omuntu agaba ku kyalina n'agabirako omulala. They want people who really give on what they have. Kyova olaba nti abeeru. That is why you see the whites bagagga nnyo. Are very rich. Kubanga batoola ne bagabira ate abalala abatalina ne bazza obuyambi mu bantu. Because they give those ones who do not have. Kati ate ffe. But us. Tuli bakodo. We are stingy. Naye ng'ate si bwe twali. But we used not to be like that. Bajjajjaffe baali nga bagabi. Our grandfathers and ancestors were giving. Ate ng'era bakyaza nga basenza abantu. And they used to host people. Abatalina gye basula ne babawa amataka ko basula. Those ones who were homeless, they were given land. Kati ku ssaawa eno ebitakyaliwo. Which no longer existed these days. Mwebiri naye nga bitono nnyo. We can see them, we can see that existing, but to a few people. Bakubira omulanga. I call upon you. Omuntu gy'okoma okugaba kwekyo ekitono ky'olina. The more you give on what you have, on the small things you have, kizzaayo ky'amaanyi nnyo. It reflects back a lot. Era n'ofunamu nnyo. And you gain from that a lot. Mbategeeza. I inform you. Yamba oyo akuliraanye. Help your neighbor. Oyo akuliraanye. That one who is near you. Yasinga okuba omugaso gyo. Is the most important one to you.
amaloboozi g'olina The voices you have, gayambe ogagabireko ne munno. help and share them with your friends. Empewo tezaagala muntu yeeyagaliza, Yeah, spirits don't like selfish people. zaagala omuntu omugabi They want someone who can give, ate ayagaliza ne munno okutambula. and those ones who have good hearts of wishing others to move ahead. Mmanyi I know abantu abakola omulimu gwe gumu nange people who do the same work like me. abantu baboogerera bubi People even talk about them, nti babayisa bubi. that they mistreat them. Naye kiki ekiri mu busawo bw'ekinnansi oba mu nkola y'ekinnansi? But what is the mixture in traditional healing? Akaseera kano nga kakaabya. These times bring out the crying times. Omuntu ajja n'atambula n'agenda ew'omusawo, Someone can move to a traditional healer, kyokka ate ne yeeyongera bizibu okusinga ku bizibu ebyabadde bimututte. and the problems continue piling Olw'okubanga ffe abalonde because us who are chosen, twerabidde we've forgotten nti twagalane tukwatagane. that let us love each other and we Singa connect. omuntu oyo akutuukako When a person reaches you, nga totegeera kizibu kye kulaba ogenda kiyamba otya, when you kirigabira can't see, when omulala. you can't handle the problem that has really brought that person to you, share it to your friends. Share it Mutandike nammwe to your okugabako fellow nga healers. abasawo abazungu bwe bakola ti muno olumbe luganye ate omuntu ne bamuwa ebbaluwa emwongerayo ewalala You start transferring patients to others who can handle. ne bamulaba ntudde bwe nti Like you can see how I've nga seated batunuulidde. watching you. Obunnansi buli mu kusoomoozebwa kw'amaanyi. Traditional healing is full of challenges. Ekyasa kyaffe kiggwaawo Our century is devastating nga tewali kye tukoze. when we've done nothing. Okulwanirira kutono nnyo. Yeah, fighting for it is very slight, very little. Abantu batono abalwanirira obunnansi, Few people are fighting for traditional healing. abasinga banoonya ssente. Many are looking for materials, Ekyo kya bulabe something which is bad, era kijja kukubalirwako mu bbaliro lyo and that will count on you kubanga because walondebwa kujja kuweereza bantu you were chosen to serve people, ate oyagala bantu abo okusigala ng'obakaabya. and then you want to leave those people you are serving crying. Kiriyirira. You will pay for that. Mu mpewo In spiritualism, twalinangamu empewo ez'eminywanyi z'emikago. yeah, we had spirits that used to come from the begetting side. Naye weebuuze ggwe agenda okuwuliriza odiyo eno, But ask yourself, the one who is hearing Oba this video gwandaba. or watching this video, ddala okyayinza mu mikwano gyo gy'olina olabamu ow'omukago. truly, do you have a person who can act as your best friend, the person who comes from the begetting side? Olabamu ddala ali ku ggwe. Do you see a person who is real on you? Olabamu ddala mukwano gwo. Do you see a true friend in those friends you have? Bw'oba tomulaba, If you don't see that person, yongera okwenoonya. continue discovering yourself. Tegeera nti empewo zo, Understand that your spirits, mwoyo wo your soul, ye mukwano gwo asooka. is your first friend, Kyokka ate mwoyo wo but your soul y'agenda okudda enkeera alamulire ku muntu omulala. is the one going to come back to you or to preach to those people that will be existing. Kyokka oyo mwoyo agenda okudda enkya okulamula ku bantu abalala ye muntu abadde anyigiriza abantu. And that apparition that is going to come back to preach those people existing is the person who has been charging people badly.
ye muntu abadde atabula abantu, is the person who has been disconnecting people, ye muntu abadde tayagaliza, is the person who has been selfish, ye muntu omulogo. is the person who were acting as a witch. Abalungi, My dear ones, twatudde ku kyoto kusoma, yeah, we sat on the holy filing place kyova to olaba nti learn. sina kyensimbyeko nnyo makanda, That is why you see I have no point that is gisted. nkoona ku kino nenkona ku kino nenkona ku kino nenkona ku kino, I tackle each and every point nga bajjajjaffe bwe baakolanga. like our ancestors used to do. Ye mwali mukimanyi Did you know nti empewo zaalinga ngagga nnyo, that spirits were very, very rich? bajjajjaffe nti baalinga bagagga. Our ancestors were very, very rich. Bagaggawalanga batya? How did they become rich? Anti obusamize Because spiritualism butambulira wamu n'obulimi n'obulunzi. move hand in hand with farming and rearing animals. Empewo bwe yajjanga, When a spirit came, katugeze for an example, nti Muwanga. Spirit Muwanga. Muwanga wano mu Buganda Muwanga here in Buganda asaba ente, asks for a cow, asaba embuzi, asks for a goat, asaba enkoko. asks for a hen, a cock. Kakati bwe baamalanga okumuwa ebintu ebyo, So now after giving him those things, n'abigabula bazzukulu be, he used to serve them to the grandsons. ate yaddangamu n'asabawo n'ebyokulunda. And then he used to ask for a thing that for rearing, for the items for rearing. Baakolanga kyamaanyi nnyo okukuuma ebintu ebyo nga bagamba nti ensolo ya jjajja Muwanga. Yeah, they used to do a lot keeping that animal safely, referring to Spirit Muwanga. Kyokka ensolo eyo yazaalanga, But that animal used to beget. abaana ddala Muwanga yajjanga n'abalya. Truly, did Spirit Muwanga come back to eat those calves? Kitegeeza abaana ente eyo bwe yazaalanga yavangamu amata. That means that cow used to producing milk. Yavangamu obusa. It used to bring out cow dung. Genda mu birime ebyandibaddewo. Yeah, to manure the existing plants. Kubanga kiri ekijjulo kye kyamuweebwanga ekiriko embuzi eyo, enkoko n'ente, ate kyayetaagisanga emmere. Because the holy dinner that was used to serve him existed with food. Kati ne kivaamu okubeera nti naate ensolo ezo tufunyeemu amata, gwe wennyini ng'omukongozi. And that resulted for us to gain milk from those animals. N'otunda, used to sell, n'onywa, and drink. Bazzukulu ba Muwanga ne baba n'amaanyi. The grandsons of Spirit Muwanga to be energetic. Kuba ffenna abali mu nsi ffe tuli bazzukulu ba Muwanga. Because everyone in this world is a grandson to Spirit Muwanga. Omanyi ebintu bino bijja bikyuka. You know, things come interchanging. Ojja kugenda olusiŋŋane Muwanga naye ng'ate bw'onootuuka eri e Rwanda ng'ate gwe bayita Nyabingi. You will find it that when you go to Rwanda, you will find Muwanga being called Nyabingi. Bw'onodda eno mu Ankole ate osiŋŋaneyo Mulengera. When you go to Ankole, you will find Mulengera. N'ebitundu ebirala eby'enjawulo kubanga we bali awo bonna. And in other areas. Naye empewo nga bwe twakirabyeko n'ejjo nti zitambula nga zezimu bijja byawukanako mannya. That as we learned yesterday that spirits are the same, they differentiate only the names. Naye ojja kusiŋŋaananga ne Nyabingi naye abanja ente. But you will find it that even Nyabingi asks for a cow. Kale no n'olwekyo, therefore, obuwangwa butambulira wamu n'obulimi n'obulunzi. Traditionalism move hand in hand with farming. Era kivaayo bulungi. And that is really brought out. Nti kyabadde kirungi ggwe ng'omusawo w'ekinnansi oba omuweereza w'empewo. It would be good to you as a traditional healer or a person who serves spirits. Okuba nga ate olina n'emirimu emirala gy'okola. To be with some other things that you are nekiyamba emirimu doing. gy'abajjajja okutambula obulungi. Yeah, to make easier or to make easier the work of the spirits to move smoothly. Abasawo ab'ekinnansi abanaawuliriza audio eno. Traditional healers who will listen to this video, who will watch this video, oba oli awo n'abazzukulu baffe. and our grandsons,
nja kuteekateekayo ate era omusomo tusomeko ku musomo gwe twandiyise urban farming oba ennima ey'omulembe. I will also consider giving you a lecture about modern farming. Tulabe nti tusobola okulima such that we see that we can dig ng'ate tukozesa obufo obutono using the small places kubanga ebifo biweddewo era bikendedde because we no longer have those the bigger lands. Kati ebyo nabyo nga bwe twagambye olubereberye nga tutandika, as we said earlier, nti bajjajjaffe baabanga ku byoto, our ancestors used to be on the holy firing places nga banyumya ebiriwo, conversing things that are existing, ebyaliwo, that existed, ebinajja, and that is going to exist. Kati naffe ndowooza mu kirabyo ekyo kati tujja kuddayo ate tutunuulire ku nnima eyo ey'omulembe. So as you can see, as we are also going to look at that modern farming. Guno omulimu gw'obwempewo abantu baba balonde nga bwe twakibagambye. The work of spiritualism is for those who are chosen. Kyokka ate bw'oteekamu okwongera okunoonyereza kitegeeza abantu abakusembedde baba ba mugaso nnyo. But when you research, that means those people who are near you are very important, are very vital. Era abasawo b'ekinnansi ka mbabuliyo na kano. And spiritual healers, let me tell you this. Singa otendeka omwana, when you train a person, naye ng'omwana oyo gw'otendese ggwe okunoonyerezaako kutono, and you have little research, n'oyo omwana w'okunoonyerezaako ekukoma, the grandson you've trained you also will not have more research. Ateekwa kulwana nnyo y'okwawukanamu. He has to fight a lot for him to be different from you. Kikyengezaako okutegeeza. What am I trying to mean? Nti gwe ng'omusawo, gwe ng'omulonde, situka n'amaanyi go gonna. You the healer, the chosen, you stand up with all your energy. Bajjajjaabo bakulage ekkubo. Your grandfathers and your ancestors to show you the way. Osobole okusinkana basawo banno mu nnyumyi emu. So as you meet your fellow healers to converse. Gw'atannasamira nkugamba. One who has not practiced spiritualism, but spirits are on you. Tuula ng'osaba empewo zo. You sit back requesting for your spirits. Nti ndaga ekkubo ettuufu. Show me the right way. Kubanga teri muntu yeetendeka mpewo. Because there is no one who can train himself or her spirits. Era teri muntu yeegabulira mpewo ze. And no one can serve his or her own spirits. Empewo zo ziteekwa okunoonya olujjo oluteekwa ziyoola. Your spirits must look for a family that is going to renew them. N'olwekyo thereafter zisabe zikulage ekkubo ettuufu erigwanidde n'olujjo olutuufu olugwanidde okutendeka empewo zo. Requested them to show you the right path so as they get renewed correctly. Waliwo oluyimba lugamba nti balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange enkondo nkalu, balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange enkondo njereere, balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange njagala nkubuuze, balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange amayembe gali ga bugagga, balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange gali ja bugagga, balonda mu enkondo nkalu, balonda mu nabye wange njagala nkubuuze, balonda mu njagala nkubuuze.
understand. Njagala otegeere bulungi nnyo I want you to fully understand nti ggwe that you gwe nabyewanga. you are the Nabi Wang. You are the person who was chosen. Kitegeeza That means nti gwe wennyini weetegedde ekyo nti oli muzito naye obuzito bwo obulaza otya? you yourself, have you weighed yourself how heavy you are, but how have you showed that? Bwe bamala okukutendeka When they stop training you, bajjajja balina ebintu bingi bye balaga. the grandfathers have a lot to show. The priests have a lot to show. Era baganda bagamba olwaleero ndidde entalunga And they say, olwaleero jjajja abalonga abawunde olwaleero ndidde entalunga ntalukana mubadde mutya abalonga abawunde olwaleero ndidde entalunga ntalukana gibadde gitya emizimu emirwanyi olwaleero ndidde entalunga ntalukana olwaleero naliko n'emikwano gyange mu Bugirimaani. I used to be with my friends in Germany. Kuba nabagambye omusomo gwaffe ogwaleero gwa kintabuli. I told you that today's lectures are a mixture. Gwe gwomanyi londamu kyolaba ekikunyumira. So choose what is really interesting you. Wabula kyoteerabira nzi kyensinga okwagala. But what you should not forget, what I love most, kwe kwagalana. Is to love each other. Okwagalana kyo tukyerabira. Loving each other should not be forgotten. Mukwano gwange yagana balina nga bayita empewo zaabwe. My friend had something. They had their spirits in German. Okumanya empewo zino ze zimu. As I want you to know, the spirits are the same. Simanyi oba abalungi bano banaagezaako okufuna oluyimba olwo naye kandi baweeko wano bagenda nkubira akakagoma akatambulirako timaya naye nga wali munyanukula kabuzeemu naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. There is one that used to say, swing a nice joy. Mikwano gyange gyo tejijja kusobola kukayanyanukulya my mulungi. great friends will not know how to reply that Naye song. nga abo be bashamans. But those are the shamans. Kwegamba kikutegeeza nti ffenna tuli ekyo. That is showing you that is what we are. Naye enjawukana eyawukana mu nnimi n'ebirala. But the difference comes in language and some other norms. Bannange nno tunyumizza nnyo. Oh dear friends, we've conversed. Era ne byetwokya ebisinga obungi bye mbadde nvumbikidde abazzukulu mmwe temujja kusobola kubyako kuba muli wala. And what we've roasted is ready, and since you are far, you will not be able to eat the balance of the bananas. We shall not use it. Minutes have already gone. Thank you very much. Tubasabira okuba nga
muwuliriza audio eyo bulungi n'obwegendereza. We pray for you listening and watching that video correctly. Ebibi by'olaba nga tetukwataganye, The bad things you see that we've not connected tebikuwa kutwalira budde kuwakana. should not give you times to argue. Twala budde bwongera binoonyereza. Yeah, take time to research about that N'okugyamu ekyo eky'omulamu. and to get what is really good for you. Njagala basiibula. I want to say ode to you. Ngenda basiibuza kayimba. I'm going to say bye-bye Era to you kasita through munaawulira a nga song. nkamaze ng'oli akuulako. Yeah, when you see that song ending, the video will end. Abanga tabala masajja oyimba yange ey'omuyego olaba etabala sirinanga beetabala olimba yange eyajjajja sirinanga beetabala Olimba yiye ey'omuyego olaba etabala saatalinanga beetabala Olimba yiye ey'omuyego yaluwa olaba etabala emisambwa gyantabala Olimba maama yiye eyo ey'omuyego olaba etabala omusajja fa amasajja Wamani yiye ey'omuyego naye natuuka ye bulaaya